네, 안녕하세요. 김원장의 인사이트입니다. 오늘은 웨더뷰스의 글로벌 네트워크 리서치 총괄 댄 아이브즈가 최근 CNBC 클로징 벨의 인터뷰에서 테슬라에 대해 한금알을 낳는 거의라고 말했는데요. 지금부터 인터뷰 내용을 자세히 설명드리고 전체 인터뷰 영상을 함께 보도록 하겠습니다. 댄 아이브즈의 인사이트가 가득한 영상을 제가 다 설명드리지 못했으니 끝까지 함께 보도록 하겠습니다. 지금부터 인터뷰 영상을 자세히 설명드리겠습니다. 먼저 진행자가 이렇게 말합니다. 댄, 당신은 테슬라에 대해 점점 더 낙관적으로 보시는군요. 이유를 말씀해 주시겠습니까? 그러자 댄 아이브즈가 이렇게 대답합니다. 제 말은 보세요. 지금이야말로 테슬라 역사상 자율주행 부분에서 가장 중요한 성장의 장이 바로 그것이 시작될 것입니다. 그는 앞으로 3에서 6개월 안에 30개 도시에서 자율주행 서비스가 본격적으로 확대될 것이라고 전망했습니다. 그리고 궁극적으로는 테슬라가 자율주행 시장의 80%를 장악할 것이라며 아직 이 부분이 주가에 전혀 반영되지 않았다고 강조했습니다. 댄 아이브즈는 테슬라의 시가총액 전망도 했습니다. 출발점은 최소 2조 달러, 궁극적으로 3조 달러의 기업이 될 것입니다. 그리고 그는 테슬라는 여전히 심각하게 저평가되어 있습니다. 시장이 기존의 시각만으로 테슬라를 바라보고 있기 때문입니다. 하지만 모든 연구 결과는 테슬라가 곧 가속 성장 국면에 진입할 것임을 보여주고 있습니다. 또한 그는 옵티머스 로봇을 언급하며 지금 테슬라는 폭발적인 성장이 시작되기 직전에 와 있습니다. 자율주행과 로봇택시가 테슬라의 한금알을 낳는 거의가 될 것이라고 말했습니다. 그리고 중요한 포인트 하나는 머스크는 다시 전시 CEO 모드, 즉 위기 돌파형 CEO의 모습으로 돌아왔다는 것입니다. 그는 또한 이렇게 강조했습니다. 치열한 AI 자율주행 경제 구도 속에서는 바로 이러한 리더십이 필요하다. 그렇다면 이런 상황에서 테슬라의 목표 주가는 얼마나 될까요? 댄 아이브즈는 테슬라 목표 주가를 기존 500달러에서 600달러로 상향 조정했습니다. 반면 시장의 평균 목표가는 342달러에 불과합니다. 즉 시장은 여전히 회의적이지만 그는 자율주행과 로봇택시가 결국 판도를 완전히 바꿀 것이라고 보고 있습니다. 또한 댄 아이브즈는 테슬라는 단순히 자동차 회사가 아닙니다. 이는 머스크 인생에서 가장 중요한 성장의 장이 될 것입니다. 그리고 테슬라는 4차 산업혁명 시대의 최고의 투자처 중 하나로 남을 것입니다. 댄 아이브즈는 테슬라를 물리적인 AI 대표주자로 꼽으며 엔비디아와 함께 향후 시장을 이끌 최고의 종목이라고 평가했습니다. 여러분은 어떻게 보십니까? 댄 아이브즈의 말처럼 테슬라가 진짜로 3조 달러의 기업이 될 수 있을까요? 자, 지금부터 전체 영상을 함께 보도록 하겠습니다. Back on Closing Bell, Tesla leading the Mag 7 this month, and one top analyst doubling down on the name. Let's bring in Wedbush Global Head of Technology Research, Dan Ives. Dan, you are getting even more bullish on Tesla. Tell us why. I mean, look, I think this is now going to be the start of probably the most important chapter of growth ever for Tesla. In terms of autonomous, I believe we're going to see 30 cities, potentially over the next 3 to 6 months. And that's going to be the start. Because, Courtney, my view is that they will own 80% of the autonomous market. And that is not being factored into the stock. I mean, that's why I think this is $2 trillion for starters. Ultimately, it will be a $3 trillion market cap. This continues to be, in my opinion, the most undervalued true AI play in terms of physical AI play out there. But how long is it going to take them to get to that type of market share in autonomous? Oh, I think as we go into later this year, and I think especially once we go through the shareholder meeting, when Musk gets pay package and ultimately Tesla gets approved for the XAI investment, I think investors are going to start to realize when this gets rolled out to another 8 to 10 cities over the next few months, and you start to see the scale of ultimately cyber cabs, I think that's where the bell goes off. I think investors right now, there's still skepticism because of the core business, which is actually stabilizing. We'll see that next week. But I think this is all about autonomous and robotics. I think this, along with NVIDIA, the two best physical AI plays in the market, and Musk now is back to wartime CEO, and that's what you need in terms of this AI arms race. Wow, and so your target is going from 500 to 600, and I think the average analyst estimate is somewhere around $342, and you think that is all because of autonomous? Well, yeah, because I think when you look out, when you think of golden goose for AI, it's autonomous and ultimately it's robotics. And that's going to be Optimus. And I think Tesla right now is on the verge of what I think is going to be a period of hypergrowth. I think that's something that's not being factored in, is a lot of investors just continue to paint it with the same brush. And all the work we're doing is showing that this is an acceleration that's about to happen. That's why we raised price target continues to be one of our top picks in this fourth industrial revolution. Do you think that there's still some
political backlash with those that didn't agree with Elon Musk or don't agree with Elon Musk and his association with the Trump administration, whether they're enemies, friends, frenemies. I don't know where they are right now, but how does that play out into demand for the vehicles themselves? Yeah, I think you almost have to separate. I think, look, in Europe, there's clearly still brand damage, and we see that in terms of the numbers, but I think some of that is going to fade, over time, as well as in the U.S. Look, still could be, like we said, 7% permanent brand damage, but I think the broader view here is that they're really going to own what I view as the autonomous world, the autonomous market. And you talk about with Trump and the BFF to the enemy and back now. I think it's all about regulatory. I think Trump administration is going to accelerate the federal roadmap in terms of what's going to be bullish for autonomous, and that's going to be, very important in terms of laying the groundwork for what I believe is going to be acceleration of this autonomous strategy. And I think that is how Tesla is going to be viewed. This is not just for Tesla, but for Musk, most important chapter of growth in its history.